Hey everyone. Today is the 21st day in the speaking challenge in September. And since the last almost 39, 40 years, this has been the International Day of Peace from the UN since 1981. And we're asking about like how we celebrate this and our thoughts on world peace and whether this is observed where we live. Um, I'm not sure what events are organized in Mexico, um, but I think it's important to have a day dedicated to peace, to what can be done for people on this planet to live in harmony as much as possible. Uh, there are conflicts, there are disputes, um, there are wars, there are acts of aggression. Not everyone um, wants to live peacefully. It's unfortunate. I think what is at the root of conflict and what needs to happen for peace. Um, I don't think it's just the absence of violence or conflict. I think when people's needs are satisfied, like being heard, being valued, being understood. What else? Having enough to eat, having enough to cover one's expenses, one's livelihood. I think those things can lead to, let's say, prosperity when I think in areas where there are job opportunities, where people have enough to eat, that their safety is protected, that people don't need to resort to violence, that there's a lifestyle that encourages safety and trust and respect. There tends to be a more peaceful environment, and in other areas where the safety is not protected, not prioritized, that let's say the government doesn't invest in certain infrastructures. The likelihood of peace becomes more difficult. So I have lived in the United States, I've lived in Europe, I've lived in Mexico now for almost 12 years, soon to be 12. And yeah, I've learned a lot these past 18 years or so. I really did enjoy living in Europe. I had a student visa, so I couldn't live there indefinitely.
I have been in Mexico, and things have been so far, I mean, knock on wood, I've managed to have a peaceful life here. I haven't gotten myself into dangerous or risky situations. I've made sure to stay safe, to keep my family safe. I think growing up in the United States, I was in statistically one of the first top, like, safest cities in the United States, and I think it was unusually extremely safe. So I did get a very unusual perception of life in the States. I mean, I think where I lived, it was just the crime rate was so low that it was not typical for the United States. So to wish for that, to hope for that, to kind of try to hold that up as a standard, I think it's not as realistic. Hoping for, like, what that would be for the rest of the world. I mean, that would be great for those levels of safety concern and not being afraid. And I would like my children to be able to have those moments where they can feel comfortable and not at risk. It's one of the reasons why my family and I left Mexico City, because there was just constant concern about kind of keep the doors locked on the car, don't roll down the windows, make sure you know where the kids are at every moment. If we go to a park, constantly have to survey and keep an eye on them. Just lots of things. So it does weigh on kind of just living in fear, living in just knowing that, expecting that things are dangerous. It does create a lot of stress, a lot of anxiety, just a lot of pressure, and yeah, it can be difficult. But so I think it is important to discuss peace and what can be done on a daily basis, not just the discussion once a year, but making it a priority all the time, and how to improve things gradually. So. Hola a todos, hoy es el día número 21 en el reto en septiembre. Estamos hablando del Día Mundial de la Paz, y yo creo que pues, es importante que hay un día dedicado a esta prioridad para dar más conciencia a este tema. Y he vivido en 3 países, en los Estados Unidos, en Francia, en México. Y afortunadamente he tenido buenas experiencias en los 3 lugares.
no he, no he tenido malas experiencias de violencia hacia mí, hacia mis seres queridos, directamente. Pero entiendo que en el mundo hay muchos lugares donde eso desafortunadamente no es lo que pasa en la vida diaria y es una lástima saber que pues hay lugares en el mundo donde la paz no existe, que hay conflicto constante, que es, um, es una, un estilo de vida que gente no conoce debido a las dificultades diarias y me da tristeza de que, que no es algo que una persona merece al nacer. Creo que todo el mundo tiene derecho a una vida estable, los recursos necesarios para sobrevivir, para estar contentos, para estar seguros y tener acceso a recursos y posibilidades de ganar su vida. Yo creo que la paz es algo muy importante en eso. Y sí es importante que hablamos de la paz. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 21e jour du défi en septembre. Là, on est en train de parler de la paix parce qu'il y a la journée mondiale de la paix pour le 21 septembre. Je ne sais pas ce que sont des activités pour aujourd'hui au Mexique, mais je sais que c'est un thème très important dans le monde, qu'il y a des endroits où la paix n'existe pas, qu'il y a un taux de crime et de violence que c'est intolérable et il y a des gens qui habitent dans ces circonstances qui ne connaissent pas ce que c'est vivre dans la paix, de avoir les besoins nécessaires satisfaits, avoir accès à des ressources, à un style de vie stable et de ne pas courir un risque constante dans la rue et de ne pas savoir si on va arriver au travail ou on va arriver en rentrant à la maison. Donc, je crois que ça crée une angoisse, un taux de stress constant et c'est pas bien. C'est important qu'il y a des possibilités de avoir la paix et la faire une grande priorité pour tout le monde. Je crois qu'on a tous le droit de vivre en paix. C'est difficile. Il y a des endroits où
la vie est difficile, mais je crois qu'il faut continuer à travailler pour ça. Hallo an alle, heute ist der 21. Tag in der Herausforderung in September. Heute sprechen wir ein bisschen über Peace. Es ist der Tag für Peace nel Mond. Und ich weiß, das ist etwas sehr wichtig. Und ich habe in 3 Land gewohnt und in den Vereinigten Staaten, in Frankreich, in Mexiko und ich habe nicht gehabt eine schlechte Experience oder etwas, das nicht war ruhig, wenn es gab Risk. Ich weiß es nicht, diese Wörter, aber es ist wichtig, dass wir sprechen über das Thema und ich weiß, dass in anderen Ländern das Leben ist schwierig für die Leute und aber die Leute müssen eine gute Leben haben oder dass es ist eine Possibilität für ihnen. Ich habe gar nicht die Wörter für das Thema. Es tut mir leid. Ciao a tutti. Oggi è il giorno 21. Parliamo di pace. Perché oggi è il giorno mondiale della peace e non so cosa facciano in Messico per questo giorno, ma io so che nel mondo è molto importante che abbiamo peace perché ci sono molti paesi dove non c'è peace perché c'è violenza, insicurezza e ci sono persone che vogliono fare qualcosa illegale per avere
money o perché non hanno ricorsi per vivere e la vita è difficile in questi paesi e per questo penso che è importante che tutte le persone hanno la possibilità di vivere senza violenza. Всем привет! Сегодня 21 день из челленджа, и мы говорим о мире, потому что сегодня был день для мира, и думаю, что это очень важно, что мы говорим об этом. Я знаю, что в разных странах жизнь неспокойна и трудно, но думаю, что все люди должны иметь жизни без violence, что мы должны работать, чтобы иметь спокойную жизнь. И it should be a right for everyone. И когда я был в США и во Франции, и сейчас в Мексике, сожалению, fortunately, у меня есть нет проблемов, но всегда я думаю о моих детей и моей семье, и думаю, если все будет хорошо, я хочу, чтобы все хорошо для моих детей, и поэтому я думаю, что мир это очень можно в мире. Так, это все на сегодня. Большое спасибо.